let's continue to our last part of chapter 5, electromagnetism. Okay, as what you can see from the slide. Okay, when we have a particle charge move in the uniform magnetic field, the charge tends to move in a circular motion. So the magnetic force produced in the field is driven by the centripetal force. So at this situation, FB is equals to FC. So QVB equals to mv squared over r. So now we can calculate the radius of the circular path of the motion charge in the uniform magnetic field is equals to mv over qb. So the r, the radius of this charged particle in the uniform magnetic field, depends on the speed and also magnetic field. Alright, then as what we have learned in the last semester, we can calculate angular frequency. Right, so apa formula? Sorry. So the formula will be V equals to R omega. Okay. So the V we can replace with angular frequency, which is R omega. Okay. Now we can find the period of one complete circular path. Alright. So the circumference of a circle is equals to 2 pi r. Okay. So the rest you can study by your own. Yang ni dia derive saja. Kalau semicircle, then daripada circular path circumference dia to one complete circumference to 2 pi r, and then kalau semicircle dia half lah pi r. Alright, so at the end, this one, the period of the motion of charged particle in the charge in the magnetic field is equals to t period is equals to 2 pi m over qb. Alright, then to find the frequency is equals to 1 over t. Alright, so at the end you will get qb over 2 pi m. Alright, so nak dapat one complete oscillation for period ni, sebenarnya sebab kita tahu period is equals to so kalau speed sama dengan distance divided by time. So time sama dengan speed time sama dengan circumference bahagi dengan speed. So you can play around lah, at the end you should get these two value, t dengan f, apa equation dia. Alright, so now we go to the charge move in both field. Kita ada magnetic field and also kita ada electric field. Okay, so as we can see from the figure, kita ada charge positif, kita ada proton. Right, so proton ni dia masuk parallel between these two plates. Alright, so what you have to remember, you can have, so electric field lines, macam mana nak draw dia? So the E should coming from positive plate towards the negative plate. Alright, yang tanda cross banyak-banyak yang kat dalam slide ni adalah magnetic field. Alright, then you can see arrow hijau ni adalah electric force, ni ke bawah. Kenapa? Sebab charge positif dia akan attract to the plate negative. So that's why FE dia ke bawah. Tapi satu lagi property yang kita nak tengok, kenapa FB ke atas? Macam mana dia determine the FB? Alright, dekat sini lah kita recall balik, kita guna Fleming's left ataupun Fleming's right hand rule. So kalau charge positif kita guna tangan kiri, charge negatif kita guna tangan kanan, FBV. So masuk chapter 5 ni jangan segan nak angkat tangan macam ni. Right? So FB tu kenapa dia dapat ke atas? So kalau saya try buat, katakanlah B, this is FBV. Saya sapin tangan FBV. So B, let's say lah yang ni medan saya. So B masuk is into the plate. V hala ke towards my face. Alright, so at the end you will get the thumb directed upwards. So yang itu FB. Alright, so you must remember kalau kita ada charge dia masuk dekat dua region ini, B and E, dia akan deflect. So dia akan deflect ke mana kelas? So you kena tengok charge. So kalau proton dia akan deflect towards the negative plate. So dia akan buat half, dia akan buat semicircle path lah macam tu lebih kurang. So dia akan deflect. Kalau dia charge negatif dia akan deflect ke positive plate. Alright, so dia akan deflect. But tapi ada satu situation, kita kata bila charge ni dia masuk dekat these two region at certain particular velocity, it will not be deflected. Dia akan move toward a straight line sampai dia keluar daripada magnetic field. Alright, so kalau dia keluar tu dia akan buat deflection lah. Alright, so dekat sini, kenapa dia tak ada deflection? Kita call sebagai zero deflection. So kalau charge tersebut dia bergerak dalam keadaan
in a straight line, walaupun dia berada dalam dua field yang berbeza, B dengan E, which is no deflection at all between the plates, sebenarnya dia adalah FE equals to FB. Sebab apa? Sebab the driving force sekarang ni FE dengan FB dia sama. So QE equals to QVB. So at that point, at that situation, when the charge move in a straight line without deflection, kita panggil dia bergerak dalam keadaan velocity selective. V equals to E over B. Alright, then to find the kinetic energy is equals to half mv square. Alright, so kita tengok another example. Okay, kat sini kita ada charge negatif. Okay, kita ada plates. Plates ni memang saya dah letak sign siap-siap. Alright, okay, then yang tanda bulat ni, dot ni apa? Dot ni adalah direction of magnetic field. So kalau magnetic field yang tadi tu cross. Cross ni maksud dia into the page. Sekarang ni out. Out adalah sekarang ni adalah dot. So dot is out of the page. Right, first apa yang kita kena lukis? Okay, direction of electric field. Electric field keluar daripada mana? Dia keluar daripada positive plate, dia pergi pada negative plate. Okay, dan satu, baru E. Now FE. Okay, charge negative, dia akan attract to positive plate. So kita akan dapat FE dia ke atas, upward. Alright, tak habis lagi. So we have another quantity which is FB, magnetic force. Alright, so magnetic force ni ke mana? Ingat charge negatif. So charge negatif kita akan guna Fleming's right hand rule. Dia akan guna tangan kanan. Alright, so macam mana saya tunjuk tangan ni? FBV. B keluar. Okay, keluar ke sana. Alright, keluar. V ke sana, ke kanan. Dia macam ni lah. Kalau keluar ni, macam tu. Keluar daripada screen. Macam mana buat? Keluar daripada screen. Alright, so B keluar daripada screen, V ke kanan, guna tangan kanan, so FB kita ke atas, upward. So you can play around lah. Alright, so dia akan deflect ke atas, macam tu. Alright, so apa summary dia untuk this part? Charge will be deflected towards the plate. Dia akan deflect hanya apabila dia bergerak dengan non-velocity selector. Alright, so dia akan deflect ke mana? Dia akan deflect to the opposite sign, the plate, opposite sign with itself. Maknanya kalau charge negatif, dia akan deflect to positive plate. Or the other way around lah. Okay, then when there is the charge move with a velocity selector, meaning that dia tak akan ada deflection, zero deflection. So dia akan bergerak dalam keadaan straight line between the plates. Alright, so now we go to the talk on a current loop in a uniform magnetic field. Right? Okay, when the current, so you can imagine that the conductor wire is connected to the supply battery over here. So the current flows in the loop. Okay, so when the current passing through the loops in the magnetic field, the magnetic force produce a torque. Okay, which turns the DC motor. So maknanya bila adanya current flows in the rectangular coil, like this one rectangular coil. So the rectangular coil is placed within the magnetic field. So there will be a driving force, which is magnetic force, inside this region. So the driving force, the magnetic force, will make the loops turns. Dia akan rotate towards its axis. So dia akan rotate. Right. So we go to the next figure. Okay, north and south pole, meaning that the direction of magnetic field now is coming from left to the right. Okay, at the center of the coil is a axis of rotation. So dia akan rotate. Okay, bila mana kita ada rectangular coil, okay, rectangular coil, meaning dia akan ada yang ni ada 3 sisi. Kalau dia betul-betul close loop, so dia akan ada 4 side in the region of magnetic field yang akan rotate. Okay, tapi force pada side loop yang mana yang akan menyebabkan rotation itu berlaku? Okay, you must remember the force on the side of loop that parallel to magnetic field and also anti-parallel to the magnetic field, the force is equals to 0. Kenapa? Nanti saya tunjuk. Okay, kenapa kita dapat magnetic force kita ni ke atas at this region? Okay, at this side of loop. At this side of loop, current flows out from the circular loop, dia keluar daripada rectangular loop ni. Okay, so macam mana kita nak draw tu? Okay, cara nak draw, kita akan refer figure yang dekat bawah ni. Kita akan refer pada figure yang dekat bawah ni. Okay, current, okay, kat sini, you tengok my cursor. Current flows into the circuit at this loop. So kat sini ni, current insert. Dia flows towards, dia masuk dalam.
Alright, so the current ni flows into. Okay, so cross, kat sini jadi cross. At this side of the loop, dia akan jadi cross. Okay, okay, sampai kat sini. So sampai dekat sini ni, the current will be flows out from the circuit. So bila current flows out, at this, kita nak buat sign sama ada cross atau dot. So dia akan flows out, so dia jadi dot lah. So at this side of loop, current dia up. Okay, so kita dah dapat lah direction of current. Okay, then apa line yang warna purple ni? Yang warna purple ni adalah direction of magnetic field B. Okay, so kita dah tahu arah current, kita dah tahu arah B, kita boleh cari arah FB, magnetic force. Okay, nak guna tangan mana? Nak guna apa? Palm rule ke? Grip rule ke? Okay, so untuk cari, sebab dia melibatkan current I and then B, kita nak cari FB, magnetic force. Alright, so you guna FBI, FBI always tangan kiri. Left, Fleming's left hand rule. FBI, FBI. Alright. Okay, so kat dalam figure ni dah tunjuk siap-siap tangan dia macam mana. Okay, B sebab direction of magnetic field daripada kiri pergi kanan. Current keluar daripada loop. Dia macam kat sini lah kita punya masuk dengan keluar. Dekat sini motor dia. Kat sini motor dia. So that's why current dia ditunjuk sini. Ditunjuk kat sini. Alright, so that's why you dapat magnetic force dia ke atas macam ni. So dia akan rotate clockwise lah. Dia pergi ke atas, dia turun bawah. Alright, so you can imagine lah. Nak imagine tengok ni. Dia rotate clockwise. Yang ni pergi atas ni. So at this side, bila yang ni bergerak ke atas, dia akan yang ni turun ke bawah. So kenapa dapat turun tu? So kita guna Fleming's left hand rule. B ke kanan, I masuk. B ke kanan, I masuk. Yang ni I yang tangan, yang jari tengah ni. So that's why you dapat FB dia ke bawah. Okay. Macam saya cakap tadi, rectangular loop ni dia akan rotate. So ada 4 side of loop. 1, 2, 3, 4. So kita kenal dulu loop kita. Okay, kat sini adalah source of magnet. So di magnet dia datang daripada kiri pergi kanan. Alright, daripada kiri pergi kanan. Okay, yang panjang ni dekat 1 dengan 3 ni panjang dia B. Okay. Yang 2 dengan 4 loop dia ni panjang dia adalah A. Kita buat simbol A. So akan ada 4 force. F1, F2, F3, F4. Tapi F1 dengan F3 adalah 0. Sebab dia kata the force on the side of the loop are parallel or anti-parallel to the B. The force is 0. Sebab apa? Sebab the angle between current and B sama ada 180 degree ataupun 0 degree. Parallel, anti-parallel, 0. So yang tinggal cuma F2 dengan F4. So F2 dengan F4 ni nilai dia sama tapi direction dia berbeza. So these two force that contribute to the emergence of torque yang menyebabkan loop ni boleh rotate. Alright, so formula torque apa dia? Formula torque adalah, kadang-kadang yang ni dipanggil lever arm. You tengok balik refer module ke, you can refer to the YouTube and whatever source that you have. Okay, darab dia cross product with vector force F. Alright, so at the end, you akan dapat IAB sin theta. Kalau loop ni dia ada banyak turns, dia ada banyak number of turns, number of loops, then kat sini you boleh tambah N. Alright, so macam mana dia derive? Kita tengok petak yang dekat bawah. Petak yang dekat bawah ni dia sebenarnya ditunjuk macam mana cara kira kita nak dapat at the end kita akan dapat bina sin theta. So nak hafal senang, torque sama dengan bina sin theta. Alright. Okay, kita tengok dekat loop 2. Loop 2 kita dah buat dah yang tadi tu. Force dia ke atas. So F2 ni buat masuk dekat F ni. So kena ingat R adalah multiply with F. So R dia yang mana kelas? R dia bila you ada F2 dengan F4, okay, jarak dia adalah B. Kenapa B? Kat sini adalah panjang loop F2, yang ini adalah panjang loop F4. So the distance between the loop is B. So kat mana axis of rotation? Kita kena letak axis of rotation, kita buat simbol O. Right? So this is the axis of rotation. So daripada panjang dia adalah B. So daripada axis of rotation, so the torque yang menyebabkan gelung ni boleh berputar disebabkan FB magnetic force 2 and 4. Okay, jarak dia adalah antara axis of rotation to the loop. Axis of rotation to the loop. So jarak dia adalah B per 2. Tapi you kena ingat, once the axis is rotate, so akan ada theta over here. So yang nak isi dekat moment arm ni, lever arm ni, R ni adalah this one. You tengok saya punya cursor. Okay, sekarang ni pada hujung ni ke sini. B over 2 sin theta. So letak kat sini. Untuk F2. Untuk F1 pun sama. Bila yang ni naik macam ni, so dia akan turun juga pada angle tersebut. Alright, so at the end you boleh tengok B per 2 sin theta ni
Okay, F2, F4 nilai dia sama. Kenapa dapat yang ni? Okay, F adalah ILB. ILB. L tu maknanya length of the loop. Length of the loop 2 dengan 4 adalah A. Buat masuk kat sini. IAB. IAB. At the end you dapat IAB B sin theta. So A ni panjang loop 24. B ni jarak antara dua loop. At the end you akan dapat cross sectional area. Right, IAB sin theta. So macam saya cakap, kalau dia ada number of turns, then the torque will be bina sin theta. So the theta will be the angle between magnetic force and also normal of the plane of the loop. Right, so kita tengok contoh. The moving coil of a galvanometer has 100 turns and an area of 1.5 times 10 to the power of negative 4 meter square. The current, so dia dah bagi N, dia dah bagi area A, and then dia bagi I. If the magnetic field is 0.6 Tesla, okay, angle dia mana? Angle dia antara normal line to the magnetic field. Field is 60 degree. So dia dah bagi dah theta dia 60. So soalan ni direct. You have to find the torque, you guna bina sin theta with all the following values given in the equation, in the example you just masuk, and then you will get the torque. Torque unit dia Newton meter. So I hope you can adapt what I have been presented. With that, thank you. Assalamualaikum.